Muito boa tarde, pessoal. Como é que é? Daqui com vocês é Alexis. Vamos aqui a mais um episódio no nosso UFC3. Vamos para o terceiro episódio desta nossa série. Já tivemos o nosso primeiro KO. Arrebentámos aí com o gajo. Como vocês veem aí no segundo episódio. Aí com um super kick. Arrebentámos com o gajo. E agora vamos para o terceiro episódio. Vamos fazer a nossa primeira luta a nível... tivemos um contrato amador pelo UFC. E vamos fazer a nossa terceira luta aqui neste episódio. Vamos arrancar aqui o nosso Alexis White. Vamos ver como é que vai correr aqui. Temos ali o nosso rival atual, o Royce Lima. Temos 3 vitórias e 3 derrotas, duas vitórias e 2 derrotas. O nosso rival aqui, o Royce Lima. E agora aqui eu acho que a gente ainda não temos direito aqui a nada, porque a gente acho que ainda não desbloqueámos aqui nada. Aqui no editar habilidades ainda não desbloqueámos nada. Porque isso, eu acho que para a gente desbloquear aqui alguma coisa, primeiro que nada vamos editar aqui uma coisa que eu acho que tem mais lógica, e eu vi aí no outro dia um amigo meu aqui a jogar, e aqui a nossa aqui postura, provocações, baixo, mas se calhar já não dá, aqui na aparência não, informações, pois já não dá. Queria alterar, pessoal, em vez de pôr pantera, queria pôr o tigre, porque a gente temos aqui um tigre tatuado aqui no nosso braço, a simbolizar a nossa pantera, mas a gente somos mais... a nossa alcunha acho que ficava mais bacana é o tigre, mas acho que já não dá. Não faz mal, ficamos assim também. A gente depois, vocês arrebentarem com esse botãozinho do like, e se quiserem uma nova, eu não sei quanto é que vai durar este UFC, se vai durar muito, se vai durar pouco, mas se vocês arrebentarem aí com esse botão aí do like, a gente fazemos aqui uma nova série, ok? Fazemos aqui uma nova série noutro escalão, maior ou mais pequeno, como vocês quiserem aí. Então vamos aqui avançar aqui para a nossa próxima luta. A gente já fizemos aqui um bónus pelo resultado da última luta, bónus pela qualidade do adversário, escolhi um canal de streaming e temos o condicionamento a 97%. Eu acho que é muito bom, Vamos escolher aqui o nosso calçãozinho branco e preto e vamos arrancar para a nossa estreia, pessoal, aqui no UFC. Dana White estava à procura de um lutador e encontrou Alexis White. O empolgante, veja ali o nosso kick, pessoal. O empolgante peso médio Alexis White estava desde o início da carreira no MMA, num ritmo acelerado, para conseguir um contrato com o UFC.
passando o trator sobre todos os adversários locais. Em pouco tempo ele foi notado pelo presidente do UFC, Dana White, que rapidamente chamou Matt Serra, Dean Thomas e a equipa do Looking for a Fight para ver se ele era bom mesmo. White mostrou do que era capaz e logo terá a sua tão esperada estreia no octógono. Hey everyone, I'm Megan O'Leary, and this is your UFC Minute. The UFC returns this weekend with a fresh face who is destined to make headlines. When UFC President Dana White went looking for a fight, he was hoping that he would end up with a future UFC star. And those are the expectations after he signed a regional champion who has dominated the local middleweight circuit en route to his Octagon debut this weekend. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. Coming up next, we get to this UFC middleweight division fight. All right, so here he is making his way to the Octagon for his UFC debut. Of course, he was discovered on Dana White looking for a fight, and man, did he shine that night as such. Here he is making that aforementioned UFC debut. The question is, will there be jitters? More often than not, you do see newcomers experience some of those nerves during fight week, but especially on fight night. He's not wide-eyed right now, but if there's an adrenaline dump early, that could be an advantage for his opponent. Nonetheless, good to see him making the walk tonight. Falta aqui a música de entrada que eu não posso pôr para a gente não estar a levar direito ao todo. Mas pronto. All right, here he is, ladies and gentlemen. This is as accomplished a submission specialist as we've seen cross into the UFC in years. And other than the Damian Maia types, most guys just aren't used to facing opponents at this level. You got to think he'll be trying to get this fight to the canvas early so he can work to set up a submission. This guy is an elite submission fighter. If he can close the distance, get a hold of his opponent, and bring this fight to the ground, his opponent will be in deep, deep trouble. Coelhinho, tatua coelhinho. There you go, first round, you ready? You ready? And we are underway here live from Prudential Center in Newark, New Jersey. All right, here we go, early round one. As many of you know, this is his UFC debut. He won his fight on Dana White looking for a fight, and Dana gave him the UFC contract. And this is a legitimate challenge here. No easy outs in this division. We'll see how it goes for him here in his first UFC start. Lands a punch there, Joe. Well, these days there are a lot of different ways in which you can engage with the UFC fans, but you can do a lot worse than starting a video game streaming account. That's what this fighter did, and it really is amazing how many fighters are gamers, and now you can play with these guys, you can watch them play. It's a pretty powerful tool in terms of interacting with these great UFC fighters, and I think you'd have to say this guy's a pioneer when it comes to this video game streaming and really fan engagement online. He got tagged there. And there he swung with a haymaker. Nice kick right there. He just landed an outstanding leg kick. Check that one. Good front kick there. Oh, both men exchange. Big power shots landing. Oh, he got tagged there. Nice defense there, huge block. Excellent feint with the kick. Well, so he gets clipped once again here, Joe, and he continues to be vulnerable by leaning in. He's keeping his head on the center line. He's got to change things up a little bit here. Hard hook to the head. He's in big, big trouble. Oh!
blocks that strike. Another shot lands upstairs. Oh, beautiful, beautiful kick to the body. Doubles up on the jab. 45 seconds remain in the round. Punches blocked. Nice leg kick. Try to establish that jab. Good combination. Beautiful right hand. Straight right. Sniff that one out as he punches. 5 minutes in the books. Não tá mal, eu acho que não tá mal. Here's a big leg kick. Aqui foi pontapé já. Here's a nasty head kick that lands. Mais nosso famoso pontapé de direita. Here's a powerful head kick that lands. Acho que o primeiro round correu bem. Agora vamos ver. Really excellent striking being Agora temos que displayed in that gerir round. que ele, The lovely Brittany Palmer getting the round one ele vai assignment. partir para cima de nós. Ele vai partir para cima de nós. Here we go. Second round. You ready? You ready? Round 2 here. Vocês vejam aqui, temos aqui no primeiro round 32 golpes em 93. Eu aqui não sei o que é que conta mais. 10 golpes significativos, 32 golpes em 93. Temos que controlar bem aqui o vigor. Porque a gente estamos a dar muitos golpes. Eu acho que o que conta ali é um bocadinho também a percentagem de golpes. Mas pronto. He's definitely going to want to start this round off fast to try to pick up where he left off. His opponent was in big trouble at the end of that round. Just misses with the jab there. Oh! Oh, he missed that kick. How about that shin? Well, Joey seems to have his opponent's timing down. He has landed some good shots, but nothing really in terms of multi-shot combinations, and perhaps that's why his opponent's still standing. So perhaps at this point, he could change up the power with which he throws some of these strikes, maybe alter the tempo a little bit, and try to make it so it's not just one and done when it comes to his striking attack. Just misses with that one. Lands a glancing right hand upstairs. Under 3 minutes now to go in the round. Well, he has really picked up the pace here in round 2. Much more aggressive than we saw in round 1, and now starting to find himself in the pocket. Oh! Beautiful jab, beautiful jab. Sharp timing. Caught him with a punch. Whoa! He's got him hurt here. Good defense there. Gets the elbow up into the target. Look at that nasty jab. Oh, caught him there with the head kick. Oh, how good is that jab? Snaps it off yet again here. Under a minute now to go in the round. Whoa! Oh, you hurt him. Oh, he might be out. Vamos. 30 seconds to go in round 2. The left hook hits home. Again, he's looking for that left. It's not there. Hit him hard with that hook. Vicious combo there.
gajo não saved cai, by the meu. bell. The round is over. He got stunned by a massive Tá shot uma just costa. before the end of the round. So now he goes back to the stool, Puta wobbling a pedra, little bit. muro. We'll see if the corner can maximize these 60 seconds and keep his head in the fight. O gajo cai, meu. And here's another devastating kick to the head. Está a arrebentar nesta nossa luta. Vamos And here's ver. one more kick to the head that stuns Com his calma, opponent. a gente consegue fazer um KO. What an action-packed round. It looked like it almost ended on multiple occasions. Here we go, final round. You ready? You ready? All right, so here we go. Third and final round. O gajo tem perplex. All right, so another strike to the body there, and Joe, we've seen in the later stages of this fight, not only an uptick in the aggression, but also in the body work. Didn't see a lot of that from him in the earlier rounds. All right, so another stiff jab there, really good use of that weapon, not unlike he did in the previous round. Finds his range with the jab. Oh, the left leg goes high. Oh, huge kick to the leg. Really swung for the fences with that hook, but misses. Whoa! And he connects there, Joe. Oh, nice combination of kicks once again. Joe, huge block there. The defense is holding up. Oh, he got tagged. Oh, he's getting hit. Ai, meu. O gajo não vai lá ao chão. Body kick, look at that. Under 3 minutes now to go in round 3. Oh, continues to land those jabs at will. Nice way to keep the opponent at distance. Oh, and that kick is blocked. Damaging strike there. He's doing a great job of blocking things here. Oh, powerful body kick. Look how light he is on his feet, too. That punch will work right through the guard. Well, not sure if he's lighter on his feet or what it is, but these last couple of rounds, he's been far more aggressive, a lot more pressure. Oh, he's really starting to light him up now. Well, he just hasn't been efficient with his strikes here tonight. There's another swing and a miss, and at this point, if he can't preserve some stamina moving forward, this is gonna end up being an awfully long night. Oh, significant strike attempt there, but a huge block. Tagged him. And the kick lands. Good punch. Looking to feint with that punch. Oh, he moved right into the kick there. A kick to the head lands, and he's shown a susceptibility to that in fights prior. You can't lean into those power shots. Let's see if he can circle out and make the adjustments here. Left kick to the body. Hit him with the jab. Visibly limping here. All right, so somehow, some way he survives to hear that final horn, but he in all likelihood is not going to have his hand raised here tonight. There should be a clear winner in this one. He knocked his opponent down multiple times in the fight, and you got to think that's enough to get him the nod from the judges in this one. Eu acho que não, cara. Deixa a gente arrebentarmos com o gajo. All right, the official decision is in. It resides with the venerable Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges scored this contest 30-27 for the winner by unanimous decision. All right, so congratulations to the winner, off to a nice 1-0 start in the UFC. This was his promotional debut, and it could not have gone much better for him here tonight as he starts to celebrate with his coaches and teammates. Congratulations to the UFC newcomer. Mas não foi mal. Nossa primeira luta, nossa estreia, nossa primeira vitória. Ficámos aí um bocado lesionados da perna. Tentámos dar, o gajo protegia-se bem e a gente
Vejam bem, 35 golpes em 90, significativos, porque no total de golpes, pessoal, 112 golpes. Mas para 307 para 112, mas demos muito, pá, demos muito. Foi um combate muito bom, nem demos hipótese. Nem demos hipótese. Ficámos ali um bocadinho ilusionados da perna direita, a cabeça dele, massacrámos bem, mas ganhámos ali. Primeiro, segundo, terceiro round, eu acho que sim. A gente tem que controlar, se o combate estiver mais equilibrado temos que ter cuidado. Mas se também tivermos também uma clara vantagem, também podemos, entre aspas, abusar um bocadinho, né? Já ganhamos ali mais uma guitazinha, já dá para a gente se inscrever no ginásio do kickboxing, pessoal. O que é que vocês acham? O kickboxing vai nos dar mais estilo para aquilo que a gente quer. Eu acho que sim. Vamos ver aqui o replay aqui de alguns na meia round. E o gajo protegeu-se bem. Daí a nossa perna está um bocadinho canela com canela e dói. E dói. E a nossa segunda pipa da carteira ainda. O gajo aqui levou uma nos queixos e foi ao chão. Depois não conseguimos finalizar, pessoal. Falta-nos aquele instinto matador para finalizar a luta. Mas vamos ganhar. Garanto-vos que vamos ganhar. Vamos continuar. O nosso Alexis está muito bruto. Está bruto. Bom trabalho na estreia. Os juízes acertaram. Os juízes dão a vitória para Alexis. Belo combate. Pô, eu acho que não tinha como não dar, pessoal. É a minha ideia, né? Não sei. Eu acho que não tinha como não dar, né? Mas pronto. Nem fizemos por isso, pá. Olha a Megan. Alexis, me parece uma boa promessa. Quero ver como será a próxima luta dele. Valeu, Megan. Vou continuar treinando bastante e fazendo o melhor para me aperfeiçoar. Agora quero lutar com a elite de divisão. Humildade. Eu acho que é esta aqui. Valeu, Megan. Vou continuar treinando bastante e fazendo o meu melhor para me aperfeiçoar. Porque não é por a gente ter ganho o primeiro combate no UFC. Até porque temos um contrato amador, acho eu. Não é por a gente ter ganho o primeiro combate que a gente agora já pensamos que somos os maiores. Isto ainda falta muito. Temos uma caminhada muito longa rumo ao título, que é aquilo que a gente quer. You're not here anymore.